Assalamualaikum, dear viewers. Usually live stream and broadcast hoto in my Facebook page and my YouTube channel. But since today it's an extra special live, not only will this be broadcasted in my Facebook page and YouTube channel, but also from the pages of our guests. And I won't tell them to you yet. Inshallah, after I introduce them, you will be able to understand who I'm talking about. Before I start introducing my guest, আমি বলতে চাই যে এই প্রোগ্রামটা পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা হচ্ছে by our সবার প্রিয় and special মানুষ জাজাফি আঙ্কেল. So thank you to him for doing so much for this show. ওকে, এখন আমি আমাদের প্রথম গেস্টকে ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাই। তিনি হচ্ছেন একজন ফেমাস চাইল্ড আর্টিস্ট। হার দাদা ওয়াজ আ ফেমাস অ্যাক্টর আব্দুল কাদের, যিনি হুমায়ুন আহমেদের কোথাও কেউ নেই নাটকের বাকের ভাইয়ের বন্ধু বদি হিসেবে অ্যাক্ট করেছেন। তিনি এখন কারেন্টলি ঢাকার বিএফ শাহিন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেমসে পড়ছেন। Only at the age of 4 she started modeling and acting. প্রথমে ফটোশুট করলেও তিনি পরে টিভিসি, নাটক, সিনেমা এবং অভিনয়ও করেছেন। তিনি অলসো অনেক ভাইরাল গানের কণ্ঠ দিয়েছেন। And she is none other than our favorite Simrin Lubaba. আসসালামু আলাইকুম, আপু কেমন আছো? ওয়ালাইকুম সালাম, তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আজকে তোমার সাথে লাইভ করতে আমার অনেক ভালো লাগছে। Yeah, you too. It's so cool to have you here. Yeah, you too. Yeah, thank you. By the way, I love your hijab, so Thank you. You too. And you have a lot of medals at the back. That's cool. Thank you. Okay, now I would like to introduce our second guest. But before that, I would like to say that there are two types of talents. There is rare talent and natural talent. And alhamdulillah, today we have someone with a rare talent today. Tini hotchen ekjon champion at Bangladesh's first multi-talent show, Ononno Potiba, among the 15,000 participants that were there. The talent she has is called ventriloquism. This might seem a little unfamiliar, but inshallah we will talk about it later on in the show. Ebong tini hotche none other than our favorite Mansura Mubashira. আসসালামু আলাইকুম, আপু কেমন আছো? ওয়ালাইকুম সালাম, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। Oh, hi. Thank you so much. আমাকে ইনভাইট করার জন্য। ও তো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, সো ওকে সাথে নিয়ে আসলাম। ও তোমরা দুজন কি কিউট। আচ্ছা গ্র্যানি, আমাকেও একটু কথা বলতে দাও। তোমাদের মতো দুইটা কিউট তাইয়ের সাথে আমি আজকে লাইভে এসেছি। আজকের দিনটা কত সুন্দর। Okay, before I start the show, Mubashira Apu, I have a question for you. Besides Granny, what other puppets do you have? আমাকে ভালো লাগছে না? আরো পাপেট লাগবে তোমার? I'm just asking. Granny? না গ্র্যানি, হ্যাঁ আসলে আমার আরো 2-3টা ক্যারেক্টার আছে, যেমন ট্রুডি, লিলিয়ানা, টিটো। সবাইকে এখন আমি সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস করিনি, আস্তে আস্তে আমার প্ল্যান আছে যে ধীরে ধীরে আমি সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করব। আপাতত গ্র্যানি আমার স্টার। Okay. Granny is cool. Yeah, she's very cute. Oh, thank you. Okay. So এখন আমি আমার লাইফের প্রশ্নগুলো শুরু করতে চাই। সিমিন আপু, তোমার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি তো একজন মডেল অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেস। এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমার ছবি কি যখন তুমি ফেমাস কোনো শপের উপরে দেখো বা শোরুমে দেখো বা ব্র্যান্ডের উপরে দেখো, তুমি কি কখনো সেই শোরুমে গিয়েছো এবং তাহলে তো তোমাকে ওখানে মানুষরা তোমাকে ওখানে শোরুমে দিয়ে দেখে তোমার সাথে কি ছবি তুলেছে, নাকি এমন হয়েছে যে তোমাকে চিনতেই পারিনি? তুমি কি কখনো তোমার ওন ছবির সাথে ছবি তুলেছো? আর ছবি তুলতে কেমন লেগেছে তোমার? হ্যাঁ, আমি একটু শপে গিয়েছিলাম, অনেকবারই হয়েছে। আমার অনেক শপে আমার ছবি থাকে। যখন আমি যাই, অবশ্যই আমার যখন সেলসে যারা লোক থাকে তারা আমাকে অনেক পছন্দ করে আর আমার সাথে ছবি তুলে। তো হ্যাঁ, আমার অনেক ভাল লাগে, নিজেকে প্রাউড ফিল করি যে আমিও সব জায়গায় আছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমি অনেকবার ছবি তুলেছি নিজের ছবির সামনে। ইটস ফিল গ্রেট। Okay, thank you. I'm sure it must feel great.
Yeah, and I have Fatia. I have a question for you. Yeah. Okay. তুমি অনেক সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করো। বাংলা ও ইংলিশে তার ব্যাখ্যা দাও। হুম। তোমার কণ্ঠ খুবই মধুর, সবাই পছন্দ করে। আর আমি শুনেছি তুমি নিজে নিজে কোরআন তেলাওয়াত শিখছো। আচ্ছা, তোমার মতো এত সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত আমরা কিভাবে শিখবো? Thank you for asking. Prathame, I would like to say that I started reading the Quran when my parents actually helped me because they were the ones আমি আমার আব্বু আম্মুর সাথেই আমার আরবিক লেখা শিখেছিলাম এবং তারপর তাদের সাথেই আমি কোরআন শরীফ পড়া শিখেছিলাম। তারপর আমার আব্বু আম্মু আমাকে একটা ইনস্টিটিউশনে দিয়েছে তাটিল কোরআন এবং আলহামদুলিল্লাহ উইথ তাটিল কোরআন আই ওয়াজ এবল টু প্রোগ্রেস এবং আমি এখন 25th জোজ পর্যন্ত মেমোরাইজ করেছি স্টার্টিং ফ্রম দ্য ব্যাক দ্য 30 জোজ এবং মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ really great. Thank you. এবং আমার মনে হয় যে what you all could do is তোমরা কোরআন তেলাওয়াত অনেক শুনতে পারো। And what I usually do is when I try to read those surahs, I read along with them because there are these videos where they have where the person recites the Quran, recites one ayah, and then you can recite along with them in together. So এরকম অনেক ভিডিও আছে যেগুলো তোমরা ফলো করে করে তোমরা এই সূরাগুলো নট অনলি মুখস্থ করতে পারো বাট শুদ্ধ করে পড়তেও পারো। Wow. থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন মানসুর আপু তোমার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি যে ভেন্ট্রিলোকুইজম হচ্ছে ডিফারেন্ট ভয়েসে বা ডিফারেন্ট কণ্ঠে কথা বলা। সো এবং যারা এটা করে তাদের নাম হচ্ছে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট। 1830 নটিংহ্যামে জর্জ সুটন এটা শুরু করেছে এই ভেন্ট্রিলোকুইজম। টেরি ফেটার যিনি হচ্ছেন একজন আমেরিকান ভেন্ট্রিলোকুইস্ট, হি চার্জেস $22 million per show। আমেরিকান গট ট্যালেন্টের সিজন 12 এ চ্যাম্পিয়ন ছিল ডার্সি ফার্মার and she was also a ventriloquist. So in the whole world ventriloquism চলে, কিন্তু in বাংলাদেশ এটা আমরা দেখি না বা বেশি একটা দেখি না as far as I know. So তুমি এটা কেন চুজ করলা? এবং আমরা তো জানি যে এখানে অনেক টিচার, অনেক ইনস্টিটিউশন, অনেক প্রোগ্রাম আছে about গান এবং ড্যান্স এন্ড আর্ট, কিন্তু কোনো ভেন্ট্রিলোকুইজমের ব্যাপারে নাই as far as I know. So তুমি কিভাবে ভেন্ট্রিলোকুইজম শিখলে এবং why did you choose this field? হ্যাঁ ফাতিহা, তুমি একদম ঠিক বলেছো যে আসলে পুরো পৃথিবীতে এই ভেন্ট্রিলোকুইজমের চর্চাটা থাকলেও বাংলাদেশে তেমন আমি নিজে আসলে দেখিনি তেমন। কিন্তু যখন তুমি যে বলে 2017 সালে ডার্সিলিন ফার্মার সে যখন এজিটি চ্যাম্পিয়ন হয়, আমি তখন তাকে দেখি যে ওকে সে আমার সেম এজের একটা মেয়ে, সে আমেরিকাস গট ট্যালেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাকে নিয়ে পুরো আমেরিকা তাকে প্রেইজ করছে, পুরো ওয়ার্ল্ডে সে একটা হাইপ ক্রিয়েট করেছিল। তো তাকে আমার মেইন ইন্সপিরেশন আসলে ডার্সিলিন। তাকে দেখে আমার ইচ্ছা হলো যে আচ্ছা এটা একটা ডিফারেন্ট কিছু, আর আমার সেম এজের যেহেতু কেউ একজন করছে আমিও চেষ্টা করতে পারি। তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে মুখ বন্ধ করে কথা বলার চেষ্টা শুরু করলাম। তারপর একটা পাপেট জোগাড় হলো, সে হচ্ছে আমার ফার্স্ট পাপেট গ্র্যানি। তো তারপর আসলে এরকম প্র্যাকটিস করতে করতে তখন মনে হলো যে হ্যাঁ আসলে যদি আমি চেষ্টা করি তাহলে আমি ভেন্ট্রিলোকুইজমটা করতে পারবো। আর ভেন্ট্রিলোকুইজমে আসার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নাচ গান আবৃত্তি যা বলো এটা কিন্তু সবাই করে। আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি ডিফারেন্ট কিছু একটা করব। তো এরকম খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একটা ডিফারেন্ট কোনো একটা নিউ সেগমেন্ট যেটা আমি নিজে কখনো দেখিনি। তো দেখার পর আমার অনেক কিউরিওসিটি জাগলো, এইভাবেই আস্তে আস্তে চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, থামো, অনেক কথা বলেছো, মনে হচ্ছে তোমার ভাষণ শোনার জন্য আমি বসেছি এখানে। গ্র্যানি, আমি তো ভাষণ দিচ্ছি না, ভাষণ তো দেয় বুড়ো বুড়ো টিচার। আরে না, এই যে ফাতিহাকে দেখছো ও তো ভাষণ দেয়, তাই না? তুমি কি বুড়ো? No. আহা, দেখেছো বুড়ো না। তাহলে তুমি ওই নাসা জাতিসংঘে কি করে বক্তৃতা দিলে? তোমার এত সাহস কোথা থেকে এলো ভাই? Okay. আমাকে বলবে? Okay. Thank you for asking, Granny. Actually, I can't stop laughing. আহা, I'm sorry.
আসলে আমার আব্বু আম্মুর আমার আব্বু আম্মুর সাথেই আমার কনফিডেন্সটা গ্রো হয়েছে বিকজ they were the ones who actually saw that I love public speaking, and they actually led me the way, and they showed me how I could actually talk by myself. I could do public speaking. এবং তাদের কাছ থেকেই আমার মোটিভেশনটা এসেছে। এবং that's where I got all my confidence. Also আমি অনেক যখন থেকে আমি ভিডিও দেওয়া শুরু করেছিলাম এবং I started presenting all these contents in my page and channel, তখনও আমার অনেক পাবলিক স্পিকিং এর কনফিডেন্সটা গ্রো হয়ে গেল। Oh, that's so amazing. থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন আমার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন সিমিন আপুকে, যে তোমার স্কুল তোমার অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে কি মনে করে? বিকজ আমি জানি যে সামটাইমস অ্যাক্টিং টেকস ডে টু নাইট এন্ড সামটাইমস মধ্যরাত পর্যন্ত অ্যাক্টিং করতে হয়। সো তো এটার ব্যাপারে তোমার কি, এটা করে তোমার কি স্কুলে কোনো প্রবলেম হয় না এবং তুমি কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করো? তোমার টিচার এই তোমার অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে কি মনে করে? আমি বলতে চাই আমি সব অ্যাক্টিং ও আমার টিভি সিরিজ ফটোশুট আমি সব উইকেন্ডে নিই, কারণ যে আমার স্কুল আমাকে অনেক পড়া দেয়, মানে অনেক হার্ড। সো আমি যতটুকু চেষ্টা করি আমি উইকেন্ডে নেওয়ার চেষ্টা করি। যদি আমি অ্যাক্টিং আর হচ্ছে স্কুল মিশাই ফেলি, কারণ যে দুইটাই কোনো ভালো হবে না, কারণ যে একটা কাজের উপর আমাদের মাইন্ডসেট থাকতে হয়, রাইট? সো যদি আমি অ্যাক্টিং এ থাকি তাহলে আমার স্কুলের পড়াগুলা হবে না, আমি টেনশনে থাকবো যে স্কুলের পড়াটা শেষ পারবো নাকি। তো যত সম্ভব আমি উইকেন্ডে নিই। যদি আমার উইকেন্ড না থাকে তাহলে আমাকে স্কুল একটু মিস করতেই হয়। দেন সমস্যা নেই, কারণ যে আমার ফ্রেন্ডসরা পাঠায় দেয় আমাকে সব স্কুলের পড়া, লাইক ক্লাস ওয়ার্কস। দেন আমার কোনো সমস্যা হয় না, আমি বাসায় পড়িনি। হ্যাঁ, teachers and students really liked my photo shoot and acting. They loved it. অনেক সুন্দর সুন্দর compliments, lovely compliments, ওরা অনেক পছন্দ করে আমাকে। আর আমি like পড়াশোনা is the main thing. Education is the main thing. Okay, I totally agree with you. Thank you for asking. Thank you for answering. So এখন আমার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন, I believe you're asking. Yeah. Okay, I have a question for you, Faatiha. যখন তুমি ছোট ছিলে, দেন একটা টিভি শোতে বলেছিলে যে আপনি আপনার বাচ্চাদের বাচ্চাদের মুখস্থ করবেন নাকি আবিষ্কারের নেশা ধরাবেন? এই দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্যটা আমি জানতে চাচ্ছি। Okay, thank you for asking. I feel like mugusto kora is just memorizing. Like you're not understanding anything. You're just memorizing to either put on an exam, or write it down somewhere. You're not memorizing. You're not learning it to actually understand it, but rather you're learning it just to memorize it. তাই না? আর আবিষ্কারের নেশা ধরিয়ে দেওয়া, what I think that means, যে তুমি আসলে আন্ডারস্ট্যান্ড করবা যে তুমি কি পড়ছো, এবং যেই সাবজেক্টের ব্যাপারে তুমি পড়ো না কেন, যদি তুমি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করো তাহলে তোমার কাছে আরো প্রশ্ন উঠবে এবং তোমার কাছে আরো জিনিস তুমি আবিষ্কার করবে এটার ব্যাপারে। So this is the difference. I think memorizing means you're just memorizing and not understanding. এবং আবিষ্কারের নেশা ধরিয়ে দেওয়া is when you're understanding, you are actually coming with more questions and more answers. যেরকম for example, এখানে বাংলাদেশে আমি জানি যে অনেক স্টুডেন্টরা a+b² মুখস্থ করে, right? And a+b² is a² plus 2ab plus b². They just kind of memorize this to put down on an exam or a test. কিন্তু তারা আসলে বুঝে না যে কেন, why a+b² equals to that. So that is the difference. Mugusto kora, you memorize that just to put on an exam, and abishkai nesha dhariye dewa, you understand that, come up more questions, and you answer that as well. So this is what I think the two things mean, and this is what I think their differences. তুমি ভালো কথা বলেছো। বুড়ো হলে মুখস্থ করলে আমার মতো সব ভুলে যাবে। Yes. Okay, thank you for Grandma. Huh? What's your age?
এসব জিজ্ঞেস করতে হয় না। I'm forever young. Wow. Young grandma. But my name is Granny. Okay. মানসুর আপু, এখন তোমার কাছে ভেন্ট্রিলোকুইজমের ব্যাপারে আরো কোশ্চেন করতে চাই। যে I know that the most famous ventriloquist is Zeph Banham. So if you ever see him in your show, then what would you do? What would you say? What would you do? And how would you feel? ও তো চোখেই দেখবে না, চশমা ছাড়াও দেখে, আসলেও চলে যাবে। গ্র্যানি, হ্যাঁ এটা হতেই পারে, কিন্তু যদি জেফ ডানহাম অ্যাকচুয়ালি আমার শোতে কখনো আসেন, ফার্স্ট অফ অল আই উইল বি সো ভেরি মাচ এক্সাইটেড। সেকেন্ড অফ অল আমি চেষ্টা করব, আমি যেহেতু পারফর্ম করছি তো আমার পারফরমেন্সটা যেন পারফেক্ট হয়, যেন আমি প্রেজেন্ট করতে পারি যে অ্যাজ হি ইজ দ্য বেস্ট ভেন্ট্রিলোকুইস্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড। সো তার সামনে আমি যেন নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারি। আর তারপরে আমার একটা চেষ্টা থাকবে যে আমি তার সাথে পরে গিয়ে কথা বলবো বা ছবি তুলবো অ্যাজ এ ফ্যান। দেন তার সাথে কানেকশন রাখার চেষ্টা করব যেন আমি ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে পারি যে আমি কি কি করলে ইমপ্রুভ করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি, বা শিখতে পারবো নতুন করে। শেখার তো কোনো শেষ নেই। Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ, চিন্তা করিস না, তোমাকে কোথাও কেউ নিয়ে না গেলেও আমি সব জায়গায় নিয়ে চলে যাবো। Oh, thank you. ফাতিহাকে ওর বাবা মা সব জায়গায় নিয়ে যায়। হ্যাঁ, তোমার মতো শিখে বাবা মা তোমাকে শিখিয়েছে সব। নাসা জাতিসংঘে গিয়েছ। হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চেয়েছো। আসলে গ্রানির আসলে তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে সবার, আমি বলি না সেটা হচ্ছে তোমার বাবা মা তো তোমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে, তোমাকে নাসা জাতিসংঘের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে পার্টিসিপেট করানোর জন্য কিংবা কোনো বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, বা তুমি বই লিখেছো যেটা বললে, যেটা আমি জানি সবার কাছ থেকে, আমার পুরো ফ্যামিলি তোমার ভিডিও দেখে। যাই হোক, মানে এইটা সবার তো বাবা মা কিন্তু সমানভাবে ইন্সপায়ার করে না বা উৎসাহ দেয় না, তো সবার তো এরকম সেরা বাবা মা নাই, তো তারা তোমার মতো কিভাবে হতে পারে? Okay, thank you for asking. Are you okay, Granny? I'm Okay. 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 But thank you for asking. প্রথমে আমি বলতে চাই যে I think all parents are the best. তারা তাদের বাচ্চাদের জন্য they want the best for them. Even though they might have limitations, their facilities might be low, still they want the best for their children and they want their children to be good and successful in life. So তাই জন্য আমি বলে নিতে চাই যে I think all parents are best. Second of all, জি আমার প্যারেন্টস আমাকে অনেক মোটিভেশন দেয় এবং আমার মনে হয় যে I think the what the children could do is use what they have around them, and even though their parents, I feel like their parents should actually give them more time, because আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম যে they actually, when a couple of kids were asked what they want for Christmas, uh, the kids said that I want my parents more time. So I feel like even though the parents might have limitations, their facilities might be low, they should give their children more time. Yes, that's true. কারণ টাইম দেওয়ার মাধ্যমে হয়তো বা যা আছে তার চেয়ে আরো বেশি আউটপুট পাওয়া যাবে। And they might be able to spend quality time with them and help them throughout their life. Yeah, I totally agree. Okay. Thank you. Thank you. সিমরিন আপু, এখন তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি দেখেছি তোমার বার্থডেতে তুমি কোনো সেলিব্রেশন বা পার্টি না করে তুমি অরফানদের কাছে গিয়ে তুমি খাবার দিয়েছো এবং this was a very nice and kind and awesome thing to do. So তুমি এটি কেন করলে এবং এটা কার আইডিয়া ছিল, তোমার নাকি বড়দের? আমাদের লাইক বার্থডের সময় তো আমরা অনেক কিছু খেতে পারি, অনেক মজা মজা জিনিস খেতে পারি। তো একটা কাজ লাইক এই খাবারটা যদি আমরা গরিব বাচ্চাদের দিই তাহলে তো আমাদের আরো ভালো, কারণ যে আমরা তো পরে খেতে পারবো। ওরা তো লাইক ওরা দিনে একবার ভাতও পায় না, তো আমাদের হেল্প করা উচিত ওদের, কারণ যে ওদের দে হ্যাভ আ হার্ড লাইফ। অ্যান্ড
আমি চেয়েছিলাম যে এটাও ভালো যে আমার বার্থডের সময় যে আমি দিচ্ছি এটা অনেক ভালো। ওরা একটু খেতেও পারবে। তো এটা আমার গ্র্যান্ডমার আইডিয়া ছিল, আমার দাদির। দেন আই এগ্রিড, হ্যাঁ আমি এটা করতে পারি। আমার দাদি রান্না করেছিল অনেক কাচ্চি কাচ্চি না কি বলে, সরি, খাবার রান্না করেছিল। তো এটা আমার অনেক ভাল লাগে, কারণ যে হেল্প করা গরিবদের ইজ সো গুড। আর আমি অরফেনেজেও খাবার দিয়েছি। ওদের ফেস একটা স্মাইল দেখলে আমার অনেক ভাল লাগে। Yes, I totally agree with you. I feel like it's very Yeah. it feels very relieved to see that the orphans are actually smiling. Yeah, if we spend the food or money, little bit money on them, they মানে ওদের face একটা smile দেখার জন্য, that's really great. Yeah, because sometimes if we order everything, right, we might not be able to finish all of them. But Yes, if we give a little bit of that to the orphans, then it can help. yeah, it will help them too. Yeah. What do you think, Granny? Yeah, the smile is the most valuable thing in this world. Okay. Okay, এখন আমার মানসুরের কাছে Yeah. আমার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল Yeah, তোমার। এটা ওকে। আমাদের স্কুলটা একটু বোরিং টাইপের, পরিবেশটা একটু বোরিং টাইপের। তা না হলে কি বাচ্চারা স্কুল ফাঁকি দিত, পড়া না মুখস্থ করতো, অজুহাতে স্কুলের বাহানার ফাঁকি দিত, স্কুল বাহানা দিত। তো তোমার কি মনে হয় আমাদের স্কুলটা একটু মজা, আমাদের বাচ্চাদের জন্য স্কুলটা একটু মজার বানাতে পারি, ইন্টারেস্টিং বানাতে পারি? কারণ যে আমি শুধু পড়ি ওখানে, আর একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস করলে তোমার কি মনে হয়? তোমার স্কুল কেমন, তোমার পড়াশোনা তুমি কিভাবে এনজয় করো, আর তোমার কি মনে হয় যে আমার স্কুলটা কিভাবে এনজয় করতে পারি? Okay, so talking about my school, I feel like my school is very fun because we have a lot of extracurricular activities. আমাদের অনেক জিনিস করায় এবং আমাদের স্কুলে যেভাবে পড়ায় যে yeah, we have to learn all the subjects that they teach us at school, কিন্তু এটা তারা একটু mix up করে একটু like they stir up the fun with the subjects and they make it together. So যা পড়ায় এটা আমাদেরকে অনেক ফান করে পড়ায়। যেরকম স্কুলে ম্যাথে instead of giving us equations to work out, they give us models and diagrams and pictures to look at. And then according to that, we have to find everything out and solve it. So এরকম ভাবে আমাদের স্কুল আমাদেরকে অনেক ফান করে শেখানোর চেষ্টা করে। এবং what I think okay, one question at Bangladesh, the schools do have extracurricular activities, right? Yes, they do yes, have. they Yeah, have. obviously, yeah. So I feel like for the subjects, they could actually, as I said, put in diagrams and try to make it a little more fun by actually giving children something to visualize at. যেরকম যদি দেয় যে 1 plus 1 is 2, 1 apple and 1 apple, 2 apples. Something like that, like visualize it and then solve it out, right? So এভাবে করে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে you could make it a little more fun. Not that it's not fun. আমি জানি যে বাংলাদেশ অনেক কিছু করায়, যেরকম অনেক different activity আছে, but you can make the education part of that a little more fun, like that. Yes, you're totally right. Okay, thank you. মানসুর আপা, তোমার কাছে আমার প্রশ্ন যে তুমি যখন জ্ঞানী দিয়ে কথা বলো তখন দেখি যে তোমার মাউথ স্টিল থাকে, your lips are not moving, your mouth is still. So this is the work of a ventriloquist. So তুমি কিভাবে এটা দিয়ে, how do you talk like that, and এটা কিভাবে কাজ করে? How long did you take to learn this, and how can others learn, like I want to learn, if they want to learn? ওকে, ভেন্ট্রিলোকুইজমের মেইন জিনিসটা আসলেই যে মুখ নানের কথা বলা, বাট এটার সাথে আরো কিছু জিনিস মানে হেল্প করে, যেমন গ্র্যানির এক্সপ্রেশন কন্ট্রোল করতে হবে আমাকেই, গ্র্যানির হ্যান্ড গেস্টার্স, দেন আমাদের কনভারসেশন, দুইটা কিন্তু আমি বলছি, মানে আমার কথাটা আমি বলছি, গ্র্যানির কথাটা আমি বলছি। সো তখন আমাকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হয় যে মানে সবকিছু যেন একটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন ভাবে মানে আসে জিনিসটা।
ওইটা একটা ফ্যাক্ট। আর মুখ মানে ঠোঁট না নাড়িয়ে যে কথা বলা, লিপস আর নট মুভিং, তখন আমাকে এটা লক্ষ্য রাখতে হয়। বা কিছু টেকনিক আছে, যেমন পি, বি, প, ফ, ব, ভ, ম, Yeah. এই এই ওয়ার্ডগুলো, এই লেটারগুলো উচ্চারণ করতে কিন্তু তোমার লিপ মুভ করতেই হয়। তো এগুলো উচ্চারণ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আলাদা কিছু ট্রিক্স আছে। ওইগুলা ইউজ করলে মানে পুরাটাই ভোকাল কর্ডের কাজ আমাদের এখানে। ভোকাল কর্ড থেকে সাউন্ডটা আমরা প্রডিউস করি। তো ওই জিনিসটা আসলে মানে এভাবে প্রডিউস করলে দেন আমার মনে হয় যে লিপ মুভ না করেই কথা বলা যায়। আর আমার কতদিন লেগেছে শিখতে, আসলে পাপেট ছাড়া আমি প্র্যাকটিস করেছি বেশ কয়েকদিন, কিন্তু যদি আমি সব মিলিয়ে বলতে যাই, গত 3 বছর ধরে আসলে চেষ্টা করছি মানে ভেন্ট্রিলোকুইজমটাকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য। আর যদি কেউ শিখতে চায়, আমি নিজে আসলে কিভাবে শিখেছি সেটা বলি। বাংলাদেশে তো কোথাও ভেন্ট্রিলোকুইজম শেখার জায়গা আছে বলে আমি জানি না। সো আমার নিজের আগ্রহ থেকে, আমার নিজের কিউরিওসিটি থেকে আমি শিখেছি। তো কোথাও শেখার জায়গা ছিল না, তো আমি কিছু বই আছে ওটা পড়ে, তারপর ইউটিউব, গুগল থেকে ঘেটে কিছু ইনফরমেশন, ট্রিক্স, হাউ টু প্র্যাকটিস ভেন্ট্রিলোকুইজম সবকিছুকে মিলিয়ে আমি নিজে নিজেই শিখেছি। এখন যারা ভবিষ্যতে শিখতে চায় তাদের আমি মনে করি নিজের ইচ্ছা থাকলেই আসলে যে কোনো কিছু শেখা সম্ভব। যে সেটা সবার হাতেই এখন কোনো না কোনো উপায় আছে শেখার। নিজের কিন্তু ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই করা যায়। Yeah. হ্যাঁ, কিন্তু এখনো অনেক মানুষ আসলে বোঝে না যে অ্যাকচুয়ালি আমি কথা বলছি। অনেকে মনে করে গ্রানির ভিতরে ব্যাটারি দেওয়া আছে, ব্যাটারি দিয়ে গ্রানি কথা বলছে। কি? আমার ভেতরে ব্যাটারি আছে? আমি কি রোবট নাকি? আশ্চর্য। You know I'm not a robot. Yeah, I know. Yeah. কিন্তু ফাতিহা একটা রোবট, you know? I'm a human being. No, no, no. তুমি এত কিছু কিভাবে করো? কোরআন তালাওয়াত করতে পারো, ভায়োলিন বাজাতে পারো, ভিডিও এডিট করতে পারো, দেন পিঠা বানাতে পারো, বিজ্ঞান শেখাও, ম্যাথ শেখাও, এত কিছু কিভাবে করো রোবট না হলে? I'm a human being, first of all. Thank you for asking. Second of all, সব বাচ্চারা কিন্তু এটা করে না, তাদেরকে কিভাবে করাবো? এই যে একটা অলস। গ্রানি okay. Thank you for asking. First of all, I'm not a robot. Second of all, what I do is I try to manage my time. All those things you just said, Granny, I don't do them in one day because আমার স্কুল আছে and it's impossible to do everything in one day. আমি যা করি যে আমি সবগুলোকে I divide them by the days of the week. যেরকম for example প্রথম দিনে like on Monday আমি কোডিং করি, আর একটু কোরআন শরীফ পড়ি, সেকেন্ড ডে আমি ম্যাথ করি এবং সায়েন্স করি, তার এরকম I try to divide my time up. আমার অলসো একটা উইকলি প্ল্যানার আছে যেখানে আমি মার্ক আপ করে ফেলি যে আমি কোন দিনে কি করেছি and what activities I want to do. সো এভাবে আমি করে আমি আমার এই টাইমটা ম্যানেজ করে ফেলি। এবং what I think you all could do is আমি জানি যে বাংলাদেশে you all have like for example Mansura Apu, for example Simrin Apu, you all are very talented, you all have a lot of things to do. So what I think that what others could do is they could also manage their time and try to do everything not in one day because that would be impossible, that's a lot of stuff to do, but try to divide those things up. Okay, if you divide those things up, it will be easy to learn. Yes, because you can't stuff everything into your brain or it's gonna be Yeah, the brain will say, "Why you are giving me so much memories? I cannot take that." okay. Thank you. এখন আমি সিমিন আপুকে প্রশ্ন করতে চাই যে Okay. তুমি কি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করো? যেরকম এখানে সামটাইমস আমরা ছবি আঁকি, প্রোগ্রামিং করি, কোরআন শরীফ পড়ি, আমরা বই পড়ি, আবার সামটাইমস আমরা বইও লিখি, আবার নিজে নিজে খাতায়ও লিখি। সো তুমি কিভাবে স্কুলের পরে বা তুমি আর তোমার বন্ধুরা কিভাবে স্কুলের পরে টাইমটা স্পেন্ড করো এবং তোমরা কি করো? আমার এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস পছন্দ হচ্ছে আর্ট করা, দেন সুইমিং, দেন সিঙ্গিং আমার অনেক পছন্দ। দেন আমি ট্রাই করি, আমি গান ছেড়ে ছেড়ে ট্রাই করি সিঙ্গিং এর জন্য, তো আমার গলাটা তখন ভালো হবে আর আমি গান গেতেও পারবো।
দেন আমি অবশ্যই নামাজ পড়বো কারণ যে এটা একটা লাইক শান্তি। দেন আমার সুইমিং করা পছন্দ। দেন আমার অনেক কিছু আমি চাই যে অনেক সবই করব আমি। লাইক Um, আমার yeah. ইয়েস What do you do after school? Like after after school I just after school I came home then I do the namaz then I do some arts then আমি ভর্তি হয়েছি সুইমিং ক্লাবে so I swim Okay. then How's it? How's swimming club? for me books I love books I love books book reading um আমি কিছু বইয়ের নাম বলতে চাই Yes. এটা আমার ভাইয়ের থেকে নিয়েছি আমি rich think okay 7 affected peoples and sell like crazy and think and grow rich I love What was the last one? think and grow rich Oh, thinking. Okay, okay. Okay. One question. How is swimming club? How do you like it? I'm learning it আমি আজকাল একটু হয়েছে ভালো but I have to do more to get Yes. better Yeah. Okay. great হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার গান আমি শুনেছি, অনেক সুন্দর গান গাও তুমি। thank you হুম okay ফাতিয়া আমার তোমার জন্য একটা কোয়েশ্চেন ছিল ওকে তোমার একটা নিজের একটা অর্গানাইজেশন আছে তার নাম হচ্ছে চাইল্ড অ্যান্ড ডি সেটার ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি Okay. So, thank you for asking. ChildND stands for Climate, Health, Information, Learning, and Development. I try to work and raise my voice through ChildND. ChildND কে আমি অনেক ধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। Alhamdulillah, ChildND has been represented by me through এটা ChildNDর interview হয়েছে at RTVI, বা আমার interview হয়েছে at RTVI, which is a Russian television news channel. এবং they pretty much asked me what ChildND was all about and what I wanted to do with ChildND. ChildND also, I try to represent that in Save the Child program. এবং alhamdulillah, inshallah, I will continue to represent ChildND and work for ChildND. that's a really great thing you want to help children Yes. you know there's a lot of children they don't get water in Yeah. that's really you will try to make water things Yeah, right yeah, that's what I said because I actually say that when I grow up I want to become an engineer and well Yeah. I want to work for the children mostly, but I want to do it through engineering. Like as you said, to spread the water. I want to create a water purifier that will collect the rainwater and transfer them through to the desert areas where the children can't get enough water. And you know, I have a circle thing that's called so first of all you will take water from the sea Huh? then you have to filter it then ওখানে লবণ the salt and the water get separated Yeah. the water will be fresh and the salt will be stored then একটা প্লেনে নিয়ে সল্ট করে রাখবে then সেটা আকাশে দিয়ে দিবে then it will start to rain then you can get the water Oh my like god. it's circle Where did you see that? I want to look at that. It's a great I was, plan. yeah then waterটা যখন পড়বে then you can take the water and you can create a hole অনেক বড় একটা hole create করে you can make a pond then ওটার উপরে তুমি লবণ like দিবা আকাশে প্লেন দিয়ে then you ওখানে rain হবে then you can see ওখানে পানি like fresh পানি থাকবে because rainwater is fresh Yeah, it is. Okay. Thank you so much. Okay. I actually want to check that out too after this. okay I will see. Okay I will call you Yeah, okay. Mansura, সিমরিন, Yeah. এই সার্কেলটার কি কোনো নাম আছে? I don't know I guess that's I will make my name water cycle
Watercycle by Simrin. Watercycle by Simrin. That's so cute. Okay, এখন মানসুর আপুর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে what is the difference between ventriloquism and mimicry? Because আমরা জানি যে mimicry is talking in one other's voice বা তাকে কণ্ঠস্বর করে বলা, something like you're talking in their voice, এবং you're kind of doing that. So why is what you're doing is called ventriloquism while what they're doing is mimicry? That's a really good question because মানুষজন মিমিক্রি, ভেন্ট্রিলোকুইজম আর পাপেট্রি তিনটাকে মিক্স করে মানে কনফিউজ করে ফেলা যে তিনটা একই জিনিস হয়তো বা। মিমিক্রি হচ্ছে আরেকজনের ভয়েস নকল করে কথা বলা শুধু, এটার মধ্যে আর কোনো ট্রিক্স নেই, বাট ওটাও শুধু ভোকাল কর্ডেরই কাজ। মিমিক্রির সময় তুমি মুখ নয়ে কথা বলতে পারছো, তোমার সাথে কোনো পাপেট থাকছে না। আর পাপেট্রির ক্ষেত্রে মানে একটা পাপেট ড্রামাতে যখন দেখি আমরা যে কোনো একটা পাপেট কোনো একটা কাজ করছে কিংবা কারোর সাথে কনভারসেশন করছে, তখন কোনো মানুষ থাকে না, জাস্ট পাপেটরা নিজেরাই মানে পুতুল নাচ যেটা আমরা দেখতে পাই মাঝে মাঝে সেরকম। আর ভেন্ট্রিলোকুইজম হচ্ছে দুইটার কাছাকাছি বলতে পারো, কারণ ভয়েসটা আমার চেঞ্জ করতে হয়। এটা আমার মিমিক্রি বলতে পারো, আমি মিমিক্রিও করছি একসাথে। কারণ ভেন্ট্রিলোকুইজমে আমার ভয়েস চেঞ্জের পাশাপাশি আমার পাপেট কন্ট্রোল করতে হচ্ছে, দেন আমার স্ক্রিপ্টের সাথে আমাকে অ্যাড থাকতে হচ্ছে। এমন না যে আমি জাস্ট পাপেটকে দিয়ে কিছু করিয়ে ফেলবো, এরকম না, নিজেও আমি স্ক্রিপ্টের মধ্যে ইনক্লুডেড। তো এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স দুটার মধ্যে। Okay, thank you so much. আচ্ছা, তোমরা কথা বলছিল বই নিয়ে, যে সিমরানের ফেভারিট বই কি, তারপরে ফাতিহার পেছনে আমি অনেক বই দেখতে পাচ্ছি। তো ফাতিহা, আমরা জানি যে তুমি অনেকগুলো বই পাবলিশ করেছো, 3টা বই, তার মধ্যে আবার 2টা অ্যামাজন থেকে বের হয়েছে। দ্যাটস রিয়েলি অ্যামেজিং। তো তুমি লেখক হওয়ার আইডিয়া কোথা থেকে পেলে, বা তোমাকে ইন্সপায়ার করেছে কি, কোন জিনিসটা তোমাকে লেখক হতে আগ্রহ করলো? Thank you for asking. আমি শুরু করেছিলাম when I started reading a lot of books. I am just like Simrin Apu. I love reading books. আমার একটা library আছে, যদি তুমি পিছনে আমার দেখো, that's library right there. That's full of books, and সেখান থেকে আমি আমার বই নেই. I also have a library beside me, which I think you cannot see, but there's a lot of books there too. So আমি সেখান থেকে অনেক বই পড়ি, এবং বই পড়তে পড়তে you know all those stories that are in the books, so they actually create more ideas. তারপর আমার আব্বু আম্মু দেখলো যে there are little sheets of paper and there are little docs on my computer where they're not finished stories, they're just one or two paragraphs about some ideas that I have, and jotted them down, এবং তারপর I did not continue it. আমি তো অন্য একটা ডকে চলে গিয়েছি। এরকম অনেক এমটি ডক আমার আব্বু আম্মু পেয়েছে। তো তখন তারা বলল যে তুমি একটা বই লেখো না কেন? সো তারপর আমি আরো বই পড়ে, আমি আরো লেখে, আমি সব আমার আইডিয়াগুলো মিলিয়ে আমি আমার 3টা বই লিখলাম। And what I think, and I remember যে Bear with the Bear came out when, yes, I did read the books, but আমাদের স্কুলে বলেছিল যে you have to write a story, a fiction story, anything you want, it can be anything, make up something and write whatever you want. So তখন আমি Bear with the Bear, I wrote basically that story. তারপর I liked it so much that আমি এটাকে fix up করে Bear with the Bear আমি বইটা পাবলিশ করেছি। জি, এই বয়সে আমরা অনেকেই অনেক বই পড়ি, and what I think you could do to actually write books is, first of all, you have to read the books in order to write the books. And what I would recommend is the classical books, because classical book হচ্ছে যেগুলো অনেক আগে লেখা হয়েছে, and sometimes the literature might be a little hard, so that's why you could read the kid version like I do. এবং সেখান থেকে you can grab the ideas. আমি ক্লাসিক্যাল বই পড়তে বলছি because those are time tested. তারা generation after generation time tested, এবং all the generations liked it so much. So it's a must of a read. So that's why I'm telling to read the classical books, এবং because most of them have very adventurous stories, those classical books. So সেখান থেকে অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবা তোমরা, এবং সেটা লিখে fix up করে you can continue on to publishing it. And আমি একটা বই দেখেছি, নাম হচ্ছে Diary of a Muslim Kid. Yeah. Diary of a Muslim Kid was not published from Amazon, but Sisters Reunion and Bear with a Bear was. Diary of a Muslim Kid
অনন্য প্রকাশনী থেকে পাবলিশ করা হয়েছিল এবং সেটা তোমরা এখনো অনলাইনে পাবা if you try to go into their website. Okay. And Diary of a Muslim Kid was just a Muslim kid, and I made up a story about that, what Muslim children could face, like a girl like me. Okay, I will That's so see that. great. thank That you. sounds great, you. Thank you. Okay. এখন আমি সিমিন আপুর কাছে আমার last question, but definitely not the least. Recently কয়েকটা সং বাংলাদেশে ভাইরাল হয়েছে যারা বিদেশি এবং also from other countries, যেরকম শ্রীলঙ্কার মানিকে মাগে হিতে, আবার বাংলাদেশে সিলেটের আইলারে নয়াদামান, এরকম অনেক সং রিসেন্টলি বাংলাদেশে ভাইরাল হয়েছে এবং তুমি এই এই কয়েকটা গানে কণ্ঠ দিয়েছো এবং তোমার গানও অনেক আলোচিত হয়েছে এবং people liked it a lot. সো তুমি, আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তুমি কি অনলি এরকম ভাইরাল সঙ্গে কণ্ঠ দাও নাকি তুমি অলসো আরো ডিফারেন্ট সঙ্গ গাও? আমি কেন লাইক ওয়াই আই গিভ, শুধু আমি গানেই কেন কণ্ঠ দিই, কারণ যে ওটা মানুষের মনের ভিতরে ঢুকে যায়। ভাইরাল হয়েছে কারণ যে সবাই দেখেছে, সবাই পছন্দ করেছে, যে লাইক দ্যাট। সো আমি চেষ্টা করছি যে আমি নিজে একটা মৌলিক গান করব, সেটা আমি ভবিষ্যতে আসবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আমি অনেক টাইপেরই গান গাইতে চাই, ট্রাই করছি, আমি এখনো অনেক শিখছি গান। আমি নিজের গান করব ইনশাল্লাহ, ফিউচারে আমি নিজের অনেক মৌলিক গান করব। Okay. Yeah, I hope you are successful. Thank you. Thank you, and I have a question for you. Yeah. The last. Okay. Okay. Just 1 minute. It's okay. It's okay. Okay. আমিও কিন্তু গান গাইতে পারি, you know. Will you sing? শোনাবো একদিন, ওকে? এখন শোনাতে পারবো না। Okay. Okay. So I have a question for you, Faatiha. জি। So তোমরা ওখানে বেশিরভাগই প্র্যাকটিক্যাল শিখো, তবু আমাদের এখানে সেটা হয় না। আমরা শুধু রিডিং পড়ি, আমরা মুখস্থ করি শুধু। আমরা শুনেছি ডাইনোসরের ফসিলের কথা, বাট তোমরা সেটার মডিউল কিনে সেটা বাস্তবে দেখেছো। তোমার কি মনে হয় আমার what happened to Granny? Oh, she's okay. 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 I was taking a rest. Okay. What do you think? আমাদের কি করা উচিত? লাইক পড়াশোনা আরো ইন্টারেস্টিং করা উচিত? লাইক আমাদের কি করা উচিত? আমাদের মানে আমার অনেক পিছিয়ে আছি তোমাদের থেকে। মানে তুমি কিভাবে পড়াশোনা করো? Okay. So, thank you for asking. What I do, এখানে যে আমাদেরকে অনেক ভিজুয়াল করে লার্ন করতে হয় এবং অনেক অপরচুনিটি এখানে দেয়। যেরকম এখানে whatever we're doing, they let us have a visual of that. যেরকম আমার টিচারও বলে যে আমার টিচার বলে যে I'm a visual learner, so learning visually might be helpful to all of you. So আমি মনে করি যে এখানে হ্যাঁ অনেক আমাদেরকে ভিজুয়ালি লার্ন করতে দেয় এবং অনেক মজা করতে লার্ন করতে দেয়। যেরকম আমি বলেছিলাম আগে যে বাংলাদেশেও কিন্তু অনেক এরকম বইমেলা আছে, ম্যাথ অলিম্পিয়াড আছে, অনেক কিছু আছে বাংলাদেশে। But what I think you could do in terms of that school is that তোমরা আরো visually learn করার চেষ্টা করো। Actually get in what you're trying to do. Yes. If you don't have anything, just draw pictures, and that's what I do. A lot of the time দেখা যায় যে instead of doing math, I draw pictures and then I solve the equation. So তাই জন্য আমি বলতাম যে if you don't have anything, then draw a picture and then visualize it. তোমরা দেখবা যে using everything you have near you, as you said Simrin Apu আগে, যে you might be able to step forward. Those might be opportunities. So, Yes. yeah. So this is how I think, that's how I do, my class does, and this is how I think you all could do too. Great.
My last question, but definitely not the least, to Mansurapu and Granny. Mansurapu, you have your own talent. You are the champion in this field of ventriloquism. So, what is your future goal? Because since there are no institutions about this, as far as I know, there are a lot of teachers about singing and dancing and art, but there is no teachers or institutions about ventriloquism, as far as I know. So, what are your future goals about this? এবং will you make an institution? তুমি যদি কখনো ইউএসএ তে আসো, যেটা ইনশাল্লাহ you will or you won't, I don't know. তুমি কি American Got Talent এ যাবা? Because I would love to see you there. Oh, interesting question. ফার্স্ট অফ অল, যদি আমার লক্ষ্যের কথা তুমি বলো বা আমার ফিউচার গোল কি, টার্গেট কি, ডেফিনেটলি আমি পড়াশোনার পাশাপাশি ভেন্ট্রিলোকিজমটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আর ইনস্টিটিউশনের কথা, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমি কোথাও দেখিনি বাংলাদেশে ভেন্ট্রিলোকিজম শেখানোর কেউ আছে বা এরকম কিছু, কিন্তু আমার এখনই প্ল্যান নাই যে আমি কাউকে শেখাবো বা ইনস্টিটিউট ক্রিয়েট করব। কারণ কাউকে কিছু শেখাতে হলে আগে নিজের সেটা সম্পর্কে সবকিছু জানতে হয়, ভালো করে শিখতে হয়। Yeah. আমি ভেন্ট্রিলোকিজম করতে পারি মানে এই না যে আমি কাউকে শেখাতে পারবো। আমি মনে করি আমার নিজের আরো অনেক শেখা বাকি, আর অনেক কিছু শিখবো, তারপরে হয়তো বা আমি শেখানো বা যেটাই বলো ট্রাই করা যেতে পারে। আমেরিকাস গট ট্যালেন্ট, গ্রানি যাবে? হুম, যাতা তো। আমি তো আমেরিকা থেকেই এসেছিলাম, ফাতিহার সাথে দেখা হলো না। তুমি কাঁদে আসছো ফাতিহা? হ্যাঁ, গ্রানি অ্যাকচুয়ালি আমেরিকা থেকে এসছে। আমেরিকাস গট ট্যালেন্ট অ্যাকচুয়ালি হিউজ প্ল্যাটফর্ম ফর এভরিওয়ান। সো আমি আমার স্কিলকে আরো ইমপ্রুভ করে যদি কখনো আমি নিজেকে কোয়ালিফাইড মনে করি, অবশ্যই আমি পার্টিসিপেট করবো। বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার একটা এত বড় সুযোগ ইনশাল্লাহ মিস হবে না। Okay. কিন্তু Best একটা of- কথা আছে, জি। কথাটা হচ্ছে আমাদের দেশে সব বাচ্চা কাচ্চাদেরকে বলে তুমি ওর মতো হও, তুমি ওর মতো হও, তুমি ফাতিহার মতো হও, তুমি সিমরানের মতো হও। কিন্তু হ্যাঁ গ্রানি, বুঝতে পেরেছি, আমি বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু সেটার জন্য যে এফোর্টটা দিতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়, সেটা তো দেয় না। হ্যাঁ, যেমন কোনো কিছু করার সময় ইন্সপায়ার করে না বা হেল্প করে না, দেন যখন সে কোনো কিছু অ্যাচিভ করে তখন বলে যে হ্যাঁ এটা আমার বাচ্চা, হ্যাঁ এটা আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আই এম প্রাউড। সো এটাতে তুমি কি, তোমার মতামত কি, যে তারা কিভাবে আরো শিখতে পারবে বা আরো বিভিন্ন জায়গায় পার্টিসিপেট করতে পারবে? As I said before, the parents could give their children a little more time, and they might be able to get like into what their children are doing. They might be able to inspire them, push them forward, to do well in the future. So এভাবে করে আমি মনে করি যে the parents can inspire their children, and if the children do well, then yes, they do. I mean, the parents are going to be proud of their children, right? If they do something very well or very good, they are going to be proud of their children. But I think what they could do is actually spend more time with them and get to really know, and get to really spend time with them. And as I said before, the children really want their parents' time. So this is what I think the parents could do. And the children use the opportunities, whatever you have near you. All Yeah. the resources. All the resources and everything like that. Yeah. Okay. So alhamdulillah, it was very nice meeting you guys. Simrin Appu, Mansur Appu, if you want to say anything at the end. Okay, so Fatah, I can get your contract because I will come at America When? soon. Soon. I will. Okay. We can contract, Wow. Okay, inshallah, yeah. inshallah. আমিও যেতে পারলে ভালো হতো। সরি ফাতিহা, তুমি চলে আসো। Inshallah, I'll come later. Yeah. ওকে, আজকে Okay. আমাকে আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ইনভাইট করার জন্য অনেক 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 থ্যাংক ইউ। সিমরিন আর ফাতিহা, লাভ ইউ। Bye. Thank you for We will being stay here. connected, okay? Okay. We will stay connected, okay? Granny.
থ্যাংক ইউ। আজকে অনেক ভালো লাগলো তোমাদের সাথে কথা বলে। ইউ Granny, গাইস আর আমার সো মাচ ট্যালেন্টেড। আর আমি এতদিন তোমাদের ভিডিও দেখেছি, আমার ফুল ফ্যামিলি তোমাদেরকে অনেক বেশি প্রেইজ করে যে দেখো দুটো ছোট মানে তো বয়সে এত ছোট তোমরা, কিন্তু তোমরা এত অ্যামেজিং থিংস করছো যে আমার ফ্যামিলিও বা আমি তোমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসি। সো Thank থ্যাংক ইউ অ্যাগেন। Thank you. Granny, I want to ask you something. হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। তুমি বেশি কথা বলো না, তোমার দাঁত ভেঙে যাবে। আমার তো দাওয়াতই নেই। তোমার তুমি দাওয়াত ডিনার আছে? করেছো Granny? না, আমাকেও খেতে দেয় না। আহারে। আচ্ছা, তোমরা ডিনার করে নিও কিন্তু। It's yeah, tomorrow dinner ko in New York, but it's morning here. It's actually 10 o'clock. Breakfast. Yeah. হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট। Okay. Thank you so Okay. much for being here. Alhamdulillah, it was a great opportunity meeting you all. Granny, thank you for coming. Simrin Apu, Mansura Apu, thank you so much. And I'm Thank really you. glad to meet you guys. And আমি অনেক happy তোমার সাথে আজকে live করে. Me too. Okay, thank you And so much. stay safe everyone. Bye. Bye. Assalamualaikum. Walaikum salam. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Okay, so dear viewers, I hope you all liked this live show. Please keep in tune for our next one. Thank you and assalamu alaikum.